Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The President of the Republic, Katalin Novak, attends the coronation of the British monarch Charles III at the weekend. On Tuesday, the Hungarian head of state shared the coronation invitation on her social media page and wrote that, accepting the invitation of King Charles III and Queen Camilla, she will travel to London on Friday to attend the coronation of the royal couple at Westminster Abbey. I would like to express my appreciation to the royal couple and to further strengthen the alliance between Hungary and the United Kingdom, said Katalin Novak. The coronation of the British monarch will take place on the 6th of May in the ancient Coronation Church of Westminster Abbey in London. Yitzhak Herzog and his wife Michal will officially represent Israel at the coronation of King Charles III in London on Saturday. The couple will be staying near Westminster Abbey so that they can walk to the ceremony without violating the Shabbat, according to a statement from the presidential residence on Tuesday. The Herzogs will fly to London on Thursday evening and on Friday will attend the reception at Buckingham Palace, hosted by King Charles III, in honor of all heads of state and royalty flying in for the occasion. The Israeli coalition is set to be considering a proposal to appoint 2 judges to the Supreme Court with the approval of the outgoing president of the High Court, Esther Hayut, who is retiring in October. The plan has been unveiled amid ongoing talks on the government's proposed overhaul of the judicial system, where the coalition's plan to gain control over judicial appointments is seen as particularly contentious. Hayut will step down at the age of 70, and Judge Anat Baron will retire from the bench at the same time. In the event that no agreement is reached between Justice Minister Yariv Levin and Hayut on the nominees to replace the 2 judges, the coalition intends to leave the judgeship vacant. Some coalition sources say that Levin has expressed his willingness to try to reach a consensus with Hayut on the selection of new judges. Ukrainian President Volodymyr Zelensky proposes to extend the state of war and general mobilization in Ukraine for 3 months. According to draft laws published on the parliament's website, the state of war and the general mobilization in Ukraine would be extended for a further 90 days from the 20th of May. The rules of general mobilization prohibit, with a few exceptions, men between the ages of 18 and 60 who are liable for military service from traveling abroad. Martial law was declared on the 24th of February last year after Russia attacked the country. The parliament has extended the duration of the provisions several times due to the protracted war. The current measure is in force until the 20th of May, reports Ukrainskaya Pravda. More than 100,000 people have already fled Sudan to neighboring countries as a result of fighting that broke out in April, a UNHCR spokesperson said. Speaking at a press conference in Geneva, Olga Sarrado added that some 330,000 people have been registered as internally displaced since the 15th of April, according to the organization's figures. The UN World Food Programme has warned that the armed conflict in Sudan could plunge the whole of East Africa into a humanitarian crisis, but said it would continue its work in safer areas of the country which had been suspended following the outbreak of the fightings. Several World Food Programme staff have been killed in the clashes. And finally, for the weather, rainfall is expected in several areas in the evening. Tomorrow is expected to be partly cloudy and partly sunny again. The temperatures will typically rise to around 16 to 19 degrees Celsius. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Präsidentin der Republik Katalin Novak wird am Wochenende an der Krönung des britischen Monarchen Charles III. Teilnehmen. Am Dienstag teilte das ungarische Staatsoberhaupt die Einladung zur Krönung auf ihrer Social-Media-Seite und schrieb, dass sie der Einladung von König Charles III. Und Königin Camilla folgt und am Freitag nach London reist, um an der Krönung des Königpaares in der Westminster Abbey teilzunehmen. Ich möchte dem Königspaar meine Wertschätzung ausdrücken und die Allianz zwischen Ungarn und dem Vereinigten Königreich weiter stärken, sagte Katalin Novak. Die Krönung des britischen Monarchen wird am 6. Mai in der alten Krönungskirche Westminster Abbey in London stattfinden.
Isaac Herzog und seine Frau Michal werden auch Israel offiziell bei der Krönung von König Charles III. Am Samstag in London vertreten. Das Paar wird in der Nähe von Westminster Abbey wohnen, damit sie zu Fuß zur Zeremonie gehen können, ohne den Schabbat zu verletzen, wie die Präsidentenresidenz am Dienstag mitteilte. Die Herzogs werden am Donnerstagabend nach London fliegen und am Freitag an einem Empfang im Buckingham Palace teilnehmen, den König Charles III. Zu Ehren aller Staatsoberhäupter und königlichen Persönlichkeiten gibt, die zu diesem Anlass einfliegen. Die israelische Koalition erwägt angeblich einen Vorschlag zur Ernennung von 2 Richtern für den obersten Gerichtshof mit Zustimmung der scheidenden Präsidentin des obersten Gerichtshofes Esther Hayut, die im Oktober in den Ruhestand geht. Der Plan wurde inmitten der laufenden Gespräche über die von der Regierung vorgeschlagene Überarbeitung des Justizsystems vorgestellt, wobei der Plan der Koalition, die Kontrolle über die Richterernennungen zu erlangen, als besonders umstritten gilt. Hayut wird im Alter von 70 Jahren zurücktreten und Richterin Anat Baron wird zum gleichen Zeitpunkt in den Ruhestand treten. Für den Fall, dass zwischen Justizminister Yariv Levin und Hayut keine Einigung über die Kandidaten für die Nachfolge der beiden Richter erzielt wird, will die Koalition die Richterposten unbesetzt lassen. Einigen Quellen aus der Koalition zufolge hat Levin seine Bereitschaft bekundet, einen Konsens mit Hayut über die Auswahl der neuen Richter zu erzielen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky schlägt vor, den Kriegszustand und die allgemeine Mobilisierung in der Ukraine um 3 Monate zu verlängern. Nach den auf der Website des Parlaments veröffentlichten Gesetzentwürfen sollte der Kriegszustand und die allgemeine Mobilität in der Ukraine ab dem 20. Mai um weitere 90 Tage verlängert werden. Nach den Regeln der allgemeinen Mobilmachung ist es wehrpflichtigen Männern zwischen 18 und 60 Jahren bis auf wenige Ausnahmen untersagt, ins Ausland zu reisen. Das Kriegsrecht wurde am 24. Februar vergangenen Jahres nach dem russischen Angriff auf das Land verhängt. Aufgrund des langwierigen Krieges hat das Parlament die Geltungsdauer der Bestimmung mehrmals verlängert. Die aktuelle Maßnahme ist bis zum 20. Mai in Kraft, berichtet die Ukrainskaja Prawda. Nach Angaben eines UNHCR-Sprechers sind infolge der im April ausgebrochenen Kämpfe bereits mehr als 100.000 Menschen aus dem Sudan in die Nachbarländer geflohen. Auf einer Pressekonferenz in Genf fügte Olga Sarrado hinzu, dass nach Angaben der Organisation seit dem 15. April rund 330.000 Menschen als Binnenflüchtlinge registriert wurden. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat davor gewarnt, dass der bewaffnete Konflikt in Sudan ganz Ostafrika in eine humanitäre Krise stürzen könnte, erklärte aber, dass es seine Arbeit in den sicheren Gebieten des Landes fortsetzen werde, die nach dem Ausbruch der Kämpfe ausgesetzt worden war. Mehrere Mitarbeiter des Welternährungsprogramms wurden bei den Kämpfen getötet. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend werden in einigen Gebieten Niederschläge erwartet. Für den morgigen Tag wird teilweise bewölkt und teilweise sonnig erwartet. Die Temperaturen werden in der Regel auf etwa 16 bis 19 Grad ansteigen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. נשיאת הונגריה קטלין נובק תשתתף בסוף השבוע בהכתרת המלך הבריטי צ'ארלס השלישי. ביום שלישי הנשיאה שיתפה את הזמנת ההכתרה ברשתות החברתיות וכתבה שקיבלה הזמנת המלך צ'ארלס והמלכה קמילה. היא נוסעת ללונדון ביום שישי כדי להשתתף בהכתרת הזוג המלכותי במנזר וסטמינסטר. אני רוצה להביע את הערכתי הגבוהה לזוג המלכותי ולחזק עוד יותר את הקשר הפדרלי בין הונגריה לבריטניה. כך אמרה קטלין נובק. הכתרתו של המלך הבריטי תתקיים ב6 במאי בכנסיית ההכתרה של לונדון, מנזר וסטמינסטר. יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מייצגים רשמית את ישראל בהכתרת המלך צ'ארלס השלישי בלונדון ביום שבת. בני הזוג ישו ליד מנזר וסטמינסטר כדי שיוכלו ללכת לטקס מבלי לחלל את השבת, כך לפי הודעת בית הנשיא ביום שלישי. הזוג יטוס ללונדון ביום חמישי בערב וביום שישי הם ישתתפו בקבלת הפנים שעורך המלך צ'ארלס לכבוד כל ראשי המדינות ומשפחת המלוכה טסים לשם לרגל המאורע.
על פי הדיווחים, הקואליציה הישראלית בוחנת הצעה למנות 2 שופטים לבית המשפט העליון באישורה של נשיאת בית המשפט העליון היוצאת אסתר חיות שתפרוש באוקטובר. התוכנית נחשפה על רגע שיחות על הצעת הממשלה לתיקון מערכת המשפט, שבה תוכנית הקואליציה להשיג שליטה על מינוי השופטים נתפסת כשנויה במחלוקת במיוחד. חיות תתפטר כשימלאו לה 70 ובמקביל תפרוש מתפקידה השופטת ענת ברון, במידה ולא תושג הסכמה בין שר המשפטים יריב לוין וחיות על המועמדים להחלפת 2 השופטים. בכוונת הקואליציה להשאיר את מקומות השופטים פנויים. כמה מקורות בקואליציה אמרו שלוין הביע נכונות לנסות להגיע להסכמה עם חיות על בחירת שופטים חדשים. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הציע להאריך את החוק הצבאי והגיוס הכללי באוקראינה ב3 חודשים. על פי הטיוטות שפורסמו באתר הפרלמנט, מצב המלחמה באוקראינה ומשך הגיוס הכללי יוארכו ב90 יום נוספים מ-20 במאי. כללי ההתגייסות הכללית, למעט יוצאים מן הכלל, אוסרים על נסיעות לחו"ל עבור גברים מגויסים בין הגילאים 18 עד 60. חוק צבאי הוכרז ב-24 בפברואר בשנה שעברה, לאחר שרוסיה תקפה את המדינה. בשל המלחמה הממושכת האריך הפרלמנט את משך ההוראה מספר פעמים. נכון לרגע החוק בתוקף עד 20 במאי, כך מדווחת רשות החדשות אוקראינסקה פרוואדה. יותר מ-100,000 בני אדם כבר נמלטו מסודן למדינות שכנות עקב הקרבות שפרצו באפריל. כך הודיע דובר הנציב עליון של האו"ם לפליטים. מסיבת העיתונאים בז'נבה הוסיפה אולגה סרדו, על פי נתוני הארגון כ-330,000 אנשים נרשמו כפליטים מאז ה-15 באפריל. תוכנית המזון העולמית של האו"ם הזהירה כי הסכסוך המזוין בסודן עלול להכניס את כל מזרח אפריקה למשבר הומניטרי. אולם הארגון הודיע כי ימשיך בעבודתו שהשעה לפני כן בעקבות פרוץ הלחימה באזורים בטוחים יותר במדינה. מספר עובדי תוכנית המזון העולמית איבדו את חייהם בעימותים. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בשעות הערב צפויים משקעים במספר מקומות. מחר צפוי לנו מזג אוויר מעונן חלקית. טמפרטורות יהיו סביב 16 עד 19 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.